thyroid gland. Can anyone tell me what are the hormones of the thyroid gland? Ananya Roy. Ananya Roy, can you tell me what are the hormones of the thyroid gland? Ananya Roy, thyroid glanদের হরমোনগুলো কি কি? কথা বলো না কেন? Ananya Roy, unmute yourself. থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের হরমোনগুলো কি কি? কথা বলে না, ফোন করছে, কথা বলবে না। অনিমা দেবনাথ, অনিমা দেবনাথ, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের হরমোনগুলো কি কি বলো? স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। অ্যানসার দাও। স্যার টাইরোথাইরোনিন আর হচ্ছে থাইরক্সিন। এন্ড আমার প্রশ্ন ছিল থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের হরমোনগুলো কি কি? T3 and T4, triiodothyronine and thyroxine. আর কিছু? কি স্যার? আর কোন হরমোন আছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে তৈরি হয়? আচ্ছা, থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের স্ট্রাকচারটা বলো। Describe the structure of the thyroid gland. অনিমা। স্যার আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না ক্লিয়ার। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের স্ট্রাকচারটা বলো। Tell me the structure আমি of the thyroid. শুনতে পাচ্ছি না, অল্প কেটে কেটে আসতেছে কথা স্যার। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। Aisha Mahmood, can you tell me the structure of the thyroid gland? Aisha Mahmood, can you tell me the structure of the thyroid gland? কথা বলবে না। কে বলতে পারো? ফারিন, ফারিন অ্যানসার দাও। ফারিয়া হক ফারিন, can you? ওয়ালাইকুম আসসালাম, can you tell me the structure of the thyroid gland? স্যার স্ট্রাকচার তো স্যার মনে নেই স্যার, শুধু সেল দুইটার নাম মনে আছে। আচ্ছা, আমাকে বলো তাহলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেটেড হরমোনগুলো কি কি? স্যার থাইরক্সিন, ট্রাইআইডোথাইরোনিন এন্ড ক্যালসিটোনিন। ক্যালসিটোনিন। ক্যালসিটোনিন কোত্থেকে আসে? স্যার প্যারাফলিকুলার সেলস। প্যারাফলিকুলার সেলস অর সি সেলস। ভেরি গুড। সো থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে তিনটা হরমোন তৈরি হয়, কিন্তু থাইরয়েড হরমোন দুইটা। Thyroid hormones are two, T3 and T4, but the hormones of the thyroid gland are three. The two thyroid hormones plus calcitonin. Okay. So questionের ধরন বুঝে answer দিতে হবে. So if you are asked what are the thyroid hormones, তাহলে answer হবে T3 and T4. If you are asked what are the hormones of the thyroid gland, answer হবে T3, T4 and calcitonin. আচ্ছা, T3 and T4, according to chemical structure, chemical nature, what sort of hormone are these two hormones? স্যার টাইরোসিন ডেরিভেটিভস। Derivatives of tyrosine or calcitonin? Calcitonin কি ধরনের হরমোন? বলো। চুপ। ক্যালসিটোনিন হচ্ছে প্রোটিন এন্ড পেপটাইডের মধ্যে পড়বে। ক্যালসিটোনিন ইজ
among the protein and peptide hormones. আচ্ছা, থাইরয়েড হরমোনের সিনথেসিসের জন্য আমাদের কি কি র ম্যাটেরিয়াল লাগে? অ্যান্সার দিবে হচ্ছে নীলা 04, নীলা 04, তুমি অ্যান্সার দাও। What are the requirements for synthesis of thyroid hormones? Thyroid hormoner raw material গুলা কি কি? চায় না কেন? কথা শোনা যায় আমার? আমার কথা শোনা যায়? চুপ, সব চুপ। Russell Ahmed, can you tell me what are the raw materials for synthesis of thyroid hormones? Russell Ahmed, ক্লাসে ঢুকে কোনো কথাবার্তা বলে না। থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিসের জন্য যে র ম্যাটেরিয়াল গুলা লাগে সেগুলা হচ্ছে আয়োডিন নাম্বার 1, because iodine is one of the raw materials, and then we need tyrosine, the amino acid tyrosine, iodine and the amino acid tyrosine. Actually, we need a lot more amino acids because thyroid hormones are synthesized as part of the protein that is thyroglobulin. When thyroid hormones are synthesized, they are synthesized as part of the thyroglobulin molecule. And thyroglobulin is a protein that is made up of many different amino acids. One of them is tyrosine. And thyroid hormones only need tyrosine and iodine in their structure. Okay. Now, my question is, what type of hormone according to solubility are the thyroid hormones? The thyroid hormones according to their solubility characteristic, are they water soluble or are they lipid soluble? কে বলতে পারো? যে কোনো একজন হাত তুলে অ্যান্সার দাও। ওয়াটার সলিউবল না লিপিড সলিউবল থাইরয়েড হরমোন? Lipid soluble, very good. Thyroid hormones are lipid soluble hormones. Being lipid soluble hormones, the receptors for thyroid hormones are located inside the cell. Inside বলতে কোথায়? সাইটোপ্লাজমে না নিউক্লিয়াসে? Nucleus. Thyroid hormones have their receptors inside the nucleus of the cell. ঠিক আছে? এখন থাইরয়েড হরমোন কেমিক্যাল স্ট্রাকচার অনুযায়ী they are tyrosine derivative hormones, and solubility characteristic অনুযায়ী they are lipid soluble, এবং location of receptor অনুযায়ী they have their receptors inside the nucleus of the cell. আচ্ছা, থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস জন্য আমাদের যেই বেশ কয়েকটা স্টেপ আছে, ওগুলা হেডিং গুলা বলতে পারো কেউ? Can any one of you tell me the headings of the steps of synthesis of thyroid hormones? জুবায়ের মাহমুদ, তুমি বলতে পারো? জুবায়ের, তুমি কি বলতে পারো থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিসের স্টেপগুলো? বলো, স্টেপগুলো বলো। First is iodide trapping, sir. Iodide trapping, number 1. Number 2, Oxidation of the iodide ion. oxidation of iodide to iodine. তারপর So formation of the thyroglobulin. formation of thyroglobulin, side by side. আর এছাড়া The storage of thyroglobulin.
স্টোরেজ অফ স্টোরেজের আগে আর কিছু নাই। আচ্ছা, থাইরোগ্লোবিলিন, তুমি থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিসের আর কি স্টেপ আছে? আয়োডাইডটা আয়োডিন হইলো, আয়োডিন হওয়ার পর কি হবে? আয়োডিন স্যার, আমি টাইরোসিন ফরমেশনের মাধ্যমে স্যার এটা হবে আর কি, অর্গানিফিকেশনের মাধ্যমে স্যার। অর্গানিফিকেশন বলতে কি বুঝাও? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অর্গানিফিকেশন? স্যার এটা স্যার মডিফিকেশন করবে স্যার। কিভাবে? কিসের মডিফিকেশন? কিভাবে মডিফিকেশন? টাইরোসিন যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আছে ওটা স্যার মানে স্যার মডিফিকেশনটা করবে। মডিফিকেশনটা কি? What type of modification do the tyrosine residues undergo? কে বলতে পারো? আয়োডিনেশন স্যার। Iodination, very good. The tyrosine amino acids of thyroglobulin molecule undergo iodination. Iodination এর পর কি হয়? What happens after iodination? স্যার স্টোরেজ অফ থাইরোগ্লোবিউলিন। ঠিক আছে, স্টোরেজ তো হয়েই আছে অলরেডি। স্টোরড অবস্থায় তো এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে, কিন্তু আয়োডিনেশনের পর আর কিছু হয় না। আয়োডিনেশনের ফলে কি তৈরি হয়? What is synthesis? থাইরোগ্লোবিউলিন। আয়োডিনেশনের ফলে কি তৈরি হয়? স্যার থাইরয়েড হরমোন স্যার। ডাইরেক্টলি আয়োডিনেশনের ফলে ডাইরেক্টলি থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়? এখানে দুইটা ধাপ আছে। The first one is iodination of tyrosine. প্রথমে হচ্ছে at 3' position তৈরি হয় মনো আয়োডোটাইরোসিন। তারপরে হয় আবার আয়োডিনেশন হয় in 5' position, that is কার্বন 5'। সেখানে হলে হয় ডাই আয়োডোটাইরোসিন। তারপর একটা মনো আয়োডোটাইরোসিন এবং আরেকটা ডাই আয়োডোটাইরোসিনের মধ্যে কাপলিং হয়। কাপলিং এর ফলে তৈরি হয় T3। আর দুইটা ডাই আয়োডোটাইরোসিনের মধ্যে কাপলিং হলে হয় T4। ঠিক আছে? এবং এই কাপলিংটা বলতে হবে। সো প্রথম স্টেপটা হচ্ছে ট্র্যাপিং অফ আয়োডাইড আয়ন বাই দ্য থাইরয়েড ফলিকুলার সেল। দেন একদিকে থাইরয়েড ফলিকুলার সেল বেজোল্যাটারাল মেমব্রেন দিয়ে আয়োডাইড ট্র্যাপ করতেছে, আর ইন দ্য মিন টাইম সেলের ভেতরে সাইটোপ্লাজমে থাইরোগ্লোবিউলিন তৈরি হচ্ছে। থাইরোগ্লোবিউলিন ইজ আ প্রোটিন। It requires many different amino acids, and protein synthesis আমরা জানি কোথায় হয়? Rough endoplasmic reticulum. So through the basolateral membrane, the thyroid follicular cells trap iodide ion by sodium iodide symporter, and in the rough endoplasmic reticulum of the cell, it synthesizes thyroglobulin molecule. Thyroglobulin molecule synthesis করার পর এটা আবার এপিক্যাল মেমব্রেন দিয়ে follicular lumen secretion হয়ে যায়। The thyroglobulin molecule is secreted via the apical membrane of the cell into the follicular lumen. এদিকে যে আয়োডাইড আয়নটা ট্র্যাপড হলো সেটা আবার এপিক্যাল মেমব্রেন দিয়ে ফলিকুলার লুমেনে বের হয়ে যায়, কিন্তু বের হওয়ার সময় it takes help of the membrane protein called pendrin. There is a membrane protein pendrin that helps transport of iodide ion out into the follicular lumen. At the same time that iodide ion is being transported out into the follicular lumen, there is hydrogen peroxide, there is peroxidase enzyme adjacent to the luminal membrane that catalyze the oxidation of iodide to iodine. আয়োডাইড আয়নটা পেন্ড্রিনের সাহায্যে, with the help of the membrane protein pendrin, it is transported out of the cell into the lumen of the thyroid follicle,
And as soon as this happens, the transported iodide is oxidized to iodine by the activity of peroxidase enzyme and hydrogen peroxide. Okay. So iodide has now been converted to iodine, and in the follicular lumen we have thyroglobulin. So iodine now binds with tyrosine molecules of thyroglobulin. First, it binds with 3' carbon forming monoiodotyrosine. Then another iodine binds with 5' carbon of tyrosine forming diiodotyrosine. Okay, this reaction is called iodination of tyrosine or organification of thyroglobulin. Same thing. Iodination of tyrosine এবং organification of thyroglobulin একই জিনিস। So iodination of tyrosine বলাটা বেটার এই জন্য যে জিনিসটা মনে থাকে। Okay, after iodination of tyrosine, one monoiodotyrosine and another diiodotyrosine combine to form T3 or triiodotyrosine and triiodothyronine or T3, and a diiodotyrosine couples with another diiodotyrosine to form tetraiodothyronine or thyroxine or T4. So এভাবে initially iodination, subsequently coupling এর মাধ্যমে তৈরি হয় T3 and T4, the thyroid hormones. But thyroid hormones are still part of the thyroglobulin molecule. The thyroid hormones are still part of the thyroglobulin molecule. The thyroglobulin molecule is stored temporarily in the colloid, in the lumen of the follicle. Whenever required by the body, the thyroid hormones are the thyroid hormones are secreted through the basolateral membrane of the follicular cells into the surrounding body fluids, into the circulation. But for this to take place, Sir, a few students are waiting in the waiting room, sir. Okay. আচ্ছা, তারপরে কি হয়? When the body requires thyroid hormones, say for example after a meal, যখন আমাদের বডির মেটাবলিজম বেড়ে যাচ্ছে তখন কি হয়, এই থাইরয়েড হরমোনগুলো প্রয়োজন হয়। So how are the thyroid hormones secreted? The thyroglobulin molecules in the colloidal lumen are engulfed by pseudopods and brought into the thyroid follicular cell within a vesicle. The vesicles are then fused with lysosomes. Lysosomal digestive enzymes then cleave the thyroglobulin molecules and separate thyroid hormones from the thyroglobulin molecule. T3 and T4 are separated. Okay. After separation, the thyroid hormones are now free molecules, and they are more lipid soluble than water soluble. So they diffuse out of the cell through the basolateral membrane into the circulation. At the same time that T3 and T4 are separated from thyroglobulin, some monoiodotyrosine and diiodotyrosine residues are also at the same time separated. Okay, and from the monoiod and diiodotyrosine, iodines are then separated by the activity of the enzyme deiodinase, and this iodine is reutilized for synthesis of new thyroid hormones. Okay, and also the protein breakdown product of thyroglobulin, that is the amino acids, they are also recycled for synthesis of new thyroid hormones. But the hormone itself, the T3 and T4, being lipid soluble, they diffuse out of the cell through the basolateral membrane into the body fluids and then into the circulation. Once they have entered the circulation, the T3 and T4, the circulation, that is blood or plasma, is mostly water. 92% of plasma is water. So in the circulation, the thyroid hormones
need to be made more water soluble and less lipid soluble. And this is achieved by combining with some plasma proteins such as thyroid binding pre-albumin, thyroid binding globulin, etc. Thyroid binding albumin, thyroid binding pre-albumin, and thyroid binding globulin. These plasma proteins combine with T3 and T4 and transport them in the circulation until they reach the tissue capillaries. When they reach the tissue capillaries, the thyroid hormones dissociate from their carrier proteins, transport proteins, that means the plasma proteins, and become free hormones. It is the free hormones that then diffuse out of the circulation through the capillary pores into the tissue spaces and then enter the tissue, target tissue cell, and carry out their metabolic activity. Okay, so this is how thyroid hormones are synthesized, secreted, and transported. Abar boli, thyroid hormones are synthesized by the thyroid follicular cells in several steps. The first step is trapping of iodide ion. Iodide ions are trapped through the basolateral membrane with the help of a carrier protein, a membrane protein, sodium iodide symporter, that transports sodium as well as iodide ion into the cell. This iodide ion is then transported out of the cell into the follicular lumen with the help of an apical membrane protein called pendrin. As soon as pendrin transports iodide into the follicular lumen, the iodide is oxidized with the help of oxidase or peroxidase enzyme as well as hydrogen peroxide to iodine. Meanwhile, as the follicular cells are doing this with iodine, they are at the same time synthesizing thyroglobulin molecule in the rough endoplasmic reticulum. The thyroglobulin molecules are, after synthesis, they are packed and secreted through the apical membrane into the follicular lumen. And thyroglobulin molecules contain many different amino acid residues, around 70, I think. Afterwards, the iodine molecules combine with the 3' and 5' carbons of tyrosine, which are part of the thyroglobulin molecule. Initially, the iodine binds with 3' carbon, forming monoiodotyrosine. Subsequently, another iodine binds with 5' carbon, forming diiodotyrosine. So molecules of monoiodotyrosine and diiodotyrosine combine to form T3, and two molecules of diiodotyrosine combine to form or couple to form T4. This is how T3 and T4 are synthesized. Now, after they are synthesized, they remain as part of the thyroglobulin molecule and stored in the follicle, or stored in the colloidal material in the follicular lumen. When the body requires T3 and T4, when metabolic activity is increased, the apical membrane sends out, apical membrane of the follicular cells, they send out pseudopores into the colloidal material, engulf a bit of colloidal material, pinch it off, and carry it within the cell in a membrane-bound vesicle. This vesicle containing some colloidal material merge with lysosomes, and the lysosomal digestive enzymes break down the colloidal material, that is thyroglobulin molecules, and separate monoiodotyrosine, diiodotyrosine, T3 and T4 from the thyroglobulin. T3 and T4 being lipid soluble, they then diffuse out of the cell into the surrounding tissue fluid, that is extracellular fluid surrounding the follicles, and then enter the capillaries that supply the thyroid gland. They enter the bloodstream. At the same time, the monoiod and diiodotyrosine residues, they undergo deiodination with the help of the enzyme deiodinase, and the iodine liberated are reutilized by the follicular cell for synthesis of new thyroid hormones.
the remnants of the thyroglobulin breakdown, the products, remaining products of thyroglobulin breakdown, the amino acids, they are also reutilized for synthesis of new thyroid hormones or new thyroglobulin molecule. So this is how the follicular cells synthesize and secrete thyroid hormones. After the thyroid hormones have entered the bloodstream, they combine with various plasma proteins, thyroid binding prealbumin, albumin, and globulin. And in combination with these plasma proteins, they are transported to their target organs. When they reach their target organs, the thyroid hormones dissociate from their transporting protein, the plasma proteins that carry them, and after dissociation, they become free hormones. It is the free T3 and free T4 that leave the bloodstream, enter the tissue spaces through the tissue capillary pores, and then penetrate the cell membrane of the target cell and enter the nucleus and combine with their specific receptor, the thyroid hormone receptors. Now, most of the thyroid hormones that are synthesized by the body are T4. Of all thyroid hormones, 93% is T4 and only 7% is T3. Only 7% of all thyroid hormones is T3. And the remaining 93% T4, but it is T3 that is more active. T4 is less active, T3 is more active. And in most tissues, after T4 has entered the cell, it is converted to, most of the T4 is converted to T3. Okay, so it is mostly T3 that carries out the metabolic functions of the hormones. Now, after combining with the receptor inside the cell nucleus, it forms a hormone receptor complex. Okay, but the receptor is actually a heterodimer. The thyroid hormone receptor actually is a heterodimer. It is not a singular molecule. It forms a complex with another receptor that is called retinoid X receptor. The thyroid hormone receptor and retinoid X receptor is a homodimer. So when thyroid hormone binds with the thyroid hormone receptor, the whole complex, the thyroid hormone, thyroid hormone receptor, and the retinoid X receptor, they form a complex, and this complex binds with specific elements in the DNA, gene elements in the DNA, and initiate transcription of DNA. Initiate transcription of DNA to mRNA. The transcribed mRNA then leave the nucleus, enter the cytoplasm, and are translated by the rough endoplasmic reticulum attached ribosomes to form many different proteins in the body. These proteins include various membrane proteins, structural proteins of the cell, as well as different enzymes. Okay. Thyroid hormones, by transcribing DNA to RNA and then translating the RNA, help synthesize many different proteins, and it is the proteins that carry out the metabolic as well as other functions of the thyroid hormones. The proteins that are synthesized include various enzymes. They include various structural proteins of the cell. They also include various membrane proteins. And we know that proteins are the building blocks of the body. So when thyroid hormones act upon their target organs, at the same time, they increase metabolic activity, and simultaneously, they also cause proper growth of the body. Without thyroid hormone, the growth of the body will be a bit stunted. Okay, the condition, the phenomenon that we observe in thyroid hormone deficiency in early childhood that results in a condition that is known as cretinism. Cretinism.
In cretinism, because of lack of thyroid hormone, the growth as well as cerebration or cerebral development of the person, physical growth as well as brain development is impaired. So the person is short statured due to stunted physical growth, and at the same time due to the deficiency in cerebration or brain development, the person is also mentally retarded. So these people, these persons, unfortunate persons, are both physically retarded as well as mentally growth retarded, not physically, they are growth retarded as well as mentally retarded. And they are called cretins. And the condition is known as cretinism. Okay, so this is what thyroid hormone, this is all about the synthesis and secretion and transport and activity of the mechanism of action of thyroid hormones. Now, can anyone tell me the metabolic functions of thyroid hormones? Who will tell me the metabolic functions of thyroid hormones? কে বলতে পাও? কে বলতে চাও? Pirzada, will you attempt the Yes, sir. metabolic function of thyroid hormones? Yes, sir. Sir, on carbohydrate metabolism, it will stimulate the carbohydrate metabolism. It increases the glycolysis. First, it increases the glucose uptake. Then it will increase the glycolysis, increase gluconeogenesis, and it also increases the glucose absorption from GIT. So, and as such, it increases the glucose level in the body. So because of that increased glucose blood glucose level, so there will be increased insulin secretion. Okay, this is on carbohydrate metabolism. What about fat and protein? So it will increase the lipolysis, and on protein it will increase the protein synthesis. It will increase protein synthesis. What aspects of protein synthesis does it increase? Okay, we have already discussed it. It transcribes DNA to RNA and increases translation of RNA. Okay. Protein. That is, it increases the synthesis of many different proteins. What about fat? Excess amount, then it will cause protein catabolism. In excess amounts, it will cause protein catabolism. What about on fat metabolism? So it will increase the lipolysis, the breakdown of fat. Breakdown of stored fat. Okay, good. Okay. Thyroid hormones, are they general hormones or local hormones? Who can tell? So general hormones. Why? So because they have a generalized effect on other, so they don't affect only the specific nearby target organs. They have generalized effect all over the body. Thyroid hormones increase basal metabolism. Great. Thyroid hormones are the main metabolic hormones of the body, and almost all cells of the body take part in some form of metabolic activity. Whenever a cell carries out any function, it requires energy, and in order to get energy, it has to metabolize either carbohydrate or fat. Also, every cell of the body it consists of many different structural proteins, many different membrane proteins, many functional proteins such as enzymes. And synthesis of all these also require thyroid hormones. So almost all cells of the body are the target cells of thyroid hormones. A few hormones in our body: growth hormone, number 1, number 2, thyroid hormone. These two hormones are almost all cells of the body are their target cells. Okay. So, question.
Oh. Can anyone tell me? কে বলবা? Angelia Moirangfem. Can you tell me? আচ্ছা, এ দিয়ে যারা তাদের বেশি বেশি কোশ্চেন করা হচ্ছে, আমি একটু মাঝখানে এখানে জ্যোতি roll 13. Can you tell me the regulation of thyroid hormone synthesis and secretion? জ্যোতি, তুমি আমাকে থাইরয়েড হরমোনের রেগুলেশন বলতে পারো? বাংলাদেশি ছেলে মেয়েগুলা কথাই বলতে চায় না, কাহিনী কি? জ্যোতি, ফাহিম আল রাজি আনমিউট হও, তুমি আমাকে বলো থাইরয়েড হরমোনের রেগুলেশন। হাওয়া নির্মাল্য মজুমদার, তুমি কি বলবা আমাকে থাইরয়েড হরমোনের রেগুলেশন? কেউ কথা বলে না। সুরজ সেন, বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া যাই। সুরজ সেন, ক্যান ইউ টেল মি the regulation of thyroid hormone secretion? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Hello. Thyroid hormone regulation বলো তো। Sir, thyroid hormones are regulated by external environment like the